So let's review chapter 23 po guys. So quick review po tayo, listening and reading po ng chapter 23 before we move forward to chapter 24. So we will start muna sa listening. So I think dito po madali lang, hopefully, no? So puro pictures kasi, yan ang madali. So, I think we can try answering. Kayang-kaya nyo naman po yan, guys. So, listen and choose the corresponding words. So, dito kung 4 po yung picture, it means isa lang po yung salita. So, you're looking for the correct picture to match the word na galing sa audio. So, play ko po yung track 75 and share your answers, guys, sa comment section po natin. So, hanapin ko po, chapter 23, track 75. There we go. Ayan, play ko na po. Let's get ready. Listening practice, guys. 23과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 할아버지는 지금 뭐 하세요? 방에서 주무세요. 2번 할아버지는 지금 어디 사세요? 작년에 돌아가셨어요. 3번 한국에서는 지하철에서 할아버지 할머니를 보면 자리를 양보해야 합니다. 4에서 5번 Okay, so, yan po ang audio for numbers 1 to 3. I-play ko po ulit and then we'll share the answer. So, one more time. Track 75 po. 23과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 할아버지는 지금 뭐 하세요? 방에서 주무세요. 2번 할아버지는 지금 어디 사세요? 작년에 돌아가셨어요. 3번 한국에서는 지하철에서 할아버지 할머니를 보면 자리를 양보해야 합니다. Okay, so, let's see. Ano ba ang tamang sagot po natin dito? So, i-replay ko po one more time, pero ipapause ko po para ma-translate natin yung sinasabi niya, no? 1에서 3번 주무세요. Okay, wait lang. Hanapin ko lang. Yung start. 1번 Ayan, so start na po. 할아버지는 지금 뭐 하세요? 할아버지는, so si Lolo, 지금, right now, 뭐 하세요? What is he doing? So, naka-honorific po yung heyo. Imbis na heyo lang, naging haseyo. So, hindi siya command. It is honorific ng heyo. 하세요? 뭐 하세요? What is Lolo doing? 방에서 주무세요. Clue, bang, nasa kwarto, bang. 에서, place of action, 방에서. In the room, 주무세요. So, sleeping. Kaya po, yung 주무세요, honorific ng jada. Honorific ng jayo. Jayo, change to 주무세요 pag ang gagawa ng action ng to sleep ay si elderly, si boss, or si customer stranger. Sila po, mag-a-adjust na tayo. We need to change jayo to 주무세요. Correct answer guys sa number 1. 할아버지는 주무세요. He is sleeping po. 할아버지는 주무세요. So, let's do number 2. 2번 할아버지는 지금 어디 사세요? 할아버지, so again si Lolo, 지금, right now, 어디, saan, 사세요, where is he living? 사세요 is the honorific ng 살아요. So, 살아요, where does he live? 어디 살아요? honorific, 어디 사세요? 작년에 돌아가셨어요. 작년, 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 last year.
last year, 작년에 돌아가셨어요. 돌아가셨어요. 돌아가다 to pass away. 돌아가셨어요. He passed away. 작년에 돌아가셨어요. He passed away last year. Yan po ang tamang sagot natin here. Dapat 3. 3번. 한국에서는 지하철에서 할아버지 할머니를 보면 자리를 양보해야 합니다. So, in Korea, pag nasa subway ka, in the 지하철, 할아버지, 할머니. When you see a grandfather or grandmother, 할아버지, 할머니 보면, if you see them, pag nakakita ka ng lolo at lola sa 지하철, sa subway, 자리를 양보해야 됩니다. So, 양보, to give up, to yield, yung 자리, yung seat. So, to give the seat up to the elderly. So, it should be 1. 131 ang tamang sagot po. 131 po dapat. Okay? Very good, guys. Yung mga nakakuha ng tamang sagot. Very good. 잘했어요. So, that's the first part. So, second part po, numbers 4 to 5. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. So, listen carefully and choose the correct response po. Okay? 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 아버지는 무슨 일을 하세요? 5번. 실례지만 성함이 어떻게 되세요? Alright, so that's it. That's number 4 and 5. I-play ko po ng isang beses pa. Numbers 4 to 5, listen carefully for the question. 할아버지 할머니를 보면 양 Ay, hala. 4에서 5번. Okay, ito na. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 아버지는 무슨 일을 하세요? 5번. 실례지만 성함이 어떻게 되세요? Alright, so share your answers, guys. Very good po. Nag-share po yung iba ng sagot. Si Joshi, si El de la Cruz si Rodney si Jolly Birchie, sharing their answers to Lakani, Sef Patsi, very good, sharing your answers po. Chester si M. John, Marl John? MJ na lang. Ayan, shared their answers. Okay, so what's the answer po? So we'll play one more time para ma-breakdown natin yung question. 4번. 아버지는 무슨 일을 하세요? So si 아버지는 무슨 일, what kind of work 하세요? Does he do? 무슨 일 하세요? Anong klaseng work, anong type of work ginagawa ni 아버지 mo? So si father mo. So ang tamang response po dyan should be 3. 회사에 다니세요. 회사, company, 다니다 is to attend work. So, to go to work. 다니세요 is honorific ng 다녀요. 회사에 다니세요. So, he goes to the office or go to a company. So, he's a employee, right? 잘 지냈어요 is a response kung, kamusta ka na? Oh, I'm fine. 잘 지냈어요. Yan ang response na yan. 잘 지냈어요. I'm good. I'm doing well. 책을 읽어요. Reading book. 다음 주에, next week, 아버지가, so si father, 오세요. He is coming. So that does not answer the question, ano ba yung klaseng work? What kind of work does your father do? 회사에 다니세요 dapat yan. Okay, so number 5. 5번. 실례지만 성함이 어떻게 되세요? 실례지만. So, type ko lang po. Ano ba yung sinabi niya na 실례지만? We did not learn this. Wala po siya sa vocabs ng libro. 실례지만. So, 실례 is to bother. Pero hindi siya to bother like offensive na ibabother mo yung tao. But really,
excuse me. So, if you say, excuse me, but I need to bother you for a second, so yan po, yung 실례하다. 실례하다, to bother somebody and to feel sorry. Okay? So, we are excusing ourselves kasi we are disturbing, we are bothering the person, pero sorry tayo, kailangan lang natin na sumingit lang and then to go through the crowd, or if you're going to ask a question na baka masyadong personal, so 실례지만, I'm sorry to bother, excuse me, but 지만, 실례지만. So yan po yung sinabi niya, to bother or to ang isang word, 실례하다, to bother, to be sorry. But anyways, to bother, yan, 실례지만 성함이 어떻게 되세요? yan yung sinabi niya. 실례지만 성함이 어떻게 되세요? So, 성함, same meaning po. 성함, 이름, name. Same meaning po. Honorific lang ang 성함. Anong ibig sabihin ng 어떻게 되세요? 어떻게 되세요? Is the same as 뭐예요? It's the same as 무엇입니까? So, yan po ang ibig sabihin yan. 어떻게 되세요? 뭐예요? 무엇입니까? Ano yan? What is it? Yung 어떻게 되세요 is more honorific. Mas polite, mas gamit po yan. So, kung i-arrange ko po siya by formality po, kung ano yung mas magalang na salita, edi 어떻게 되세요 is the highest. 어떻게 되세요 is more formal. Especially pag magtatanong ka ng personal information ng tao, we can use the 무엇입니까 at 뭐예요. We can naman, walang problema. Pwedeng gamitin yung 뭐예요, 무엇입니까? No problem. Pero pag sa day-to-day conversation with Koreans, ano ba yung natural sa kanila? Ito po. 어떻게 되세요? Pag ginamit nyo po ito sa first time na magkita kayo ng Korean boss, Korean coworker, nag-meet kayo for the first time, naka-land ka na sa Korea, tapos ka na sa Korean Training Center, at nandyan ka na first day mo on the job. Gusto mong itanong ano ba yung pangalan ni boss or pangalan ng supervisor mo, team leader mo? 성함이 어떻게 되세요? What is your name? 성함이 어떻게 되세요? Pag edad, 연세, age. 연세가 어떻게 되세요? How old is your age? But don't use 연세 kung hindi naman siya lolo. Okay? Pwede naman natin gamitin yung 나이. 나이가 어떻게 되세요? 연세 is for the older or the boss ng boss ng boss. 연세. But for the coworkers na same age range naman natin, I think 나이가 어떻게 되세요 is the best. How old are you po yan? So, going back here, sorry, nag-detour lang po ako kung ano ba yung ibig sabihin yan. So, because it's asking for the name po, number 5 should be for. 저는 이영수라고 합니다. 저는, ako, 이영수. 리영수, 영수리, 이영수라고 합니다. I am called 이영수. Okay, so 성함이 어떻게 되세요? What is your name daw? 성함이 어떻게 되세요? Pero nagsabi pa siya ng 실례지만. I'm sorry but. Excuse me lang pero. So 실례지만. Okay, so dito na po tayo sa reading part. So sa reading part following the picture. Ano ba ang ibig sabihin nito in Korean? So si Lolo, anong ginagawa niya? Ano ito? Naka-cross. So entering with shoes. Tapos dito yung number 3, drinking, yung drinking etiquette. So how do we say this po? Alright, so habang sinasagot niyo po yan, nagsabi or nag-comment po si Ran Dorsey, di ba po siya to excuse po? Yes, tama naman po kayo, 실례하다. 실례하다 is to excuse. Pero yung excuse po kasi na yan is excuse me, hindi yan to excuse a person na hindi siya mali gawin. How to explain? 실례하다 also means to excuse pero you are bothering somebody. Kaya nag-excuse me kay. You are bothering the person eh.
Kaya yung 실례하다 is to excuse me, I'm bothering you. Yan po, 실례하다. Okay, so let's answer our numbers 1, 2, and 3 po. Number 1, ayan, si 할아버지. 할아버지 ang ginagawa niya. He is inside the room. So, nasa kwarto lang po siya. So, 할아버지 방에 계세요. So, si Lolo is inside the room. So, Lolo is inside 방에 계세요. 편찮으세요 is to be sick. So, honorific ng may sakit. 편찮으세요. 식사를 하세요 is having a meal. So, eating. 식사를 하세요. 비빔밥을 드세요. He is eating bibimbap. Yan po ang options. But here, he is just inside the room. 방에 계세요. So, sa number 2 naman po tayo. O, yan. So, nasuot po niya yung sapatos niya. So, we're looking for 신발. So, bawal po siya na magsuot ng 신발. 신발을 신으면 안 됩니다. So, if you were able to see the 신발, 신으면 안 됩니다. He's not allowed to wear the shoes. So, 집에 들어갈 때 신발을 신으면 안 됩니다. When you go inside the house, you should not wear shoes. And last, number 3, ayan, so drinking etiquette po. So, how are you supposed to drink, especially alcohol, sa mga company dinner? Paano ba? Pag kaharap mo si boss or kaharap mo yung supervisor mo, there is proper drinking etiquette. Ang tawag po doon ay kailangan i-turn ang ulo. So, here we don't have the word mori na ulo. We have the other word for mori, 고개. So, 고개, 머리, head. Same meaning po yan. 고개, 머리, head. 고개를 돌리고, so to turn the head, 고개를 돌리고, 술을 마셔야 합니다. So, you need to drink na naka-turn ang ulo natin. 고개를 돌리고, 술을 마셔야 합니다. 어른 앞에서는, so in front of the elderly, in front of the boss. So kung kaharap nyo po sila, edi turn the head. So kung katabi mo naman si boss, you turn the opposite way. Kung nasa kanan si boss, tapos nag-cheers kayo, turn away from the boss. So kung sino yung mas senior sa'yo, turn away from them. Yung ginagawa nga ng iba pagkatabi sa right side si Sajangnam, katabi sa left si Samonim, yung wife ni sir, yung wife ni boss. E di, saan ka, paano ka iinom? Tatalikod ka talaga. Iikot ka. Tatalikod ka talaga. Hindi ka left or right, likod. Joke lang po yun. Pero minsan, hindi sure yung mga tao. Basta, away lang from their face. Okay? Basta hindi ka harap sa kanila. So, drink as normal kung kailangan. 어른 앞에서는 고개를 돌리고 술을 마셔야 합니다. Ang tamang sagot dito. On last na po, here fill in the blanks. I think kaya naman po natin na gawin to. So, for 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, please choose the most appropriate word na malalagay natin sa blank. So, read the answers before finishing the sentence po. Deck, house. So, bahay po. So, house or home na honorific. 성함, name, honorific. 연세, age na honorific. 생신, birthday na honorific. So, these are all the honorific words ng home, name, age, and birthday. So, here's a number 4. 저희 할머니는, my grandmother. 저희 할머니는, blank, 이가 많으시지만, so, marami siyang blank. She has a lot of blank. 매일 운동을 하셔서, she exercises every day. Dahil exercise siya every day, 건강하십니다. She is healthy. So, may maraming siyang something. Pero, 많으시지만, may jiman, but, pero, jiman. So,
we are giving opposite idea, something na magko-contrast dito. So whatever is in this sentence will be the contrast of this sentence. So this is something positive, no? So we are looking for something that might be negative, na marami siyang ganto. So marami ba siyang pangalan, marami siyang bahay, marami siyang birthday, kaya siya nag-exercise. Ayan yung meaning niya, no? So my grandmother is 연세. Age is many. So they have this expression, 나이가 많아요. 나이가 많아요. Expression po ito, yung 나이가 많아요. Marami kang 나이. Literally, have many age. Ang weird. Ang weird talaga ng literal translation. Kaya you cannot always literally translate Korean. May times po na yung expression nila, napaka-literal naman. Have many age. 나이가 많아요. Pero ang ibig lang sabihin nito is old. 나이가 많아요 is old po. And then, yung honorific niyan, 연세가 많으시다. So, old, literally have a lot of age, pero who is not old naman? Pag nagbibilang naman tayo every year, plus 1 year naman tayo until we grow old and we unalive. So, 나이가 많아요, 연세가 많으시다 is the expression for to be old. So, si 할머니 dahil matanda na siya, 연세가 많으시지만 she is old. Kahit old na siya, kahit matanda na si 할머니, 매일 운동을 하셔서 because she is exercising every day, healthy pa rin. 건강하십니다. Angel Ann Redondo 씨, 감사합니다. Thank you po. 감사합니다 for the 35 stars. Thank you so much. Appreciate it po yung mga star senders. Thank you. Alright, gets na po ba guys ang number 4? Last na. Number 5. So here, read the answers first, no? 주셔야 합니다. 주셔야 합니다. So, should give. So, 드려야 합니다. Should give. I'll explain kung ano yung difference nitong dalawa ng number 1 and 2. Okay? Explain ko po in a bit. 돌려야 합니다. Should return. So, 돌려야 합니다. Should return. 숙여야 합니다. Should bend. 숙여야 합니다. Okay? So, 주셔야 합니다 is should give, pero yung magbibigay niyan, the elderly should give. So, yung elder person, sila po yung magbibigay sa'yo. You are the receiver. You or another person is the receiver, pero yung magbibigay is the older person. Okay? Kaya po tayo nagsasabi ng 주세요. Please give me. Because we are respecting the other person, yung action niya. Kaya po, 주세요 po palagi because we are saying, please give to me. Uy, bigay mo naman to sa akin, pero formal at honorific po. We are asking them to do something for us. 주세요. Kaya po, hindi siya 줘요. Just give me lang. Kasi gusto natin na formal at honored pa rin yung action ng ibang tao. So, if you want to tell somebody, please give me Coca-Cola. 콜라 주세요. Please give me cola. Dito naman po, 주셔야 합니다. You should give. So, the other person po is giving to you. So, you are the receiver, pero sila naman yung magbibigay. 주셔야 합니다. 주셔야 합니다. So, the elder or the honored person. Sige, try and change ko lang po. Honored person is the one doing the giving. Elderly, honored person should give. Itong 드려야 합니다 to elderly, honored person. So, yung magre-receive ng bagay na yan, using the 드리다, you should give to the elderly or to the honored person. So, this action ng should give, 드리다, ikaw. You are giving to the elder or you are giving to the honored person. Si boss, magulang, grandparents, customer, you are 드리다 to them. You don't 주다. You don't 줘요.
You don't 줘요 a gift to your parents, grandparents, boss. No, we 드려요. We give to parents, grandparents, boss ng gift, ng 선물. So, 드리다 yan. Okay? Kaya po sa mga K-drama, sa napapanood nyo po, yung maririnig nyo sa mga common conversation, 네 사장님, 이메일을 보내드릴게요. 이메일을 보내드리겠습니다. They don't say 줄게요. 주겠습니다. They don't say that po. 드리다, 드립니다, 드릴게요. Kasi kausap nila yung boss. Kausap nila yung elder. Ayan po. So, yan yung dalawang Juda or Jushita. Elder, yung honored person, is the giving. They are doing the giving. Kung ikaw yung magbibigay sa elder, you are doing 드리다. 드려야 합니다. Yan ang difference ng dalawa na yan. Okay? So let's read now number 5. 한국에서는 in Korea 어른들과 to the elderly과 함께 있을 때 when we are together kasama ng mga elders, 어른들과 함께 있을 때 지켜야 할 예절이 많은데, so 예절 is manners, okay? So 지켜야 할 예절, manners that you must follow. 지켜야 할 예정이 많은데, so there's a lot, marami yan. Hindi lang isang rule, marami po yan. 예절이 많은데, 물건을, so yung bagay, 물건을 주고 받을 때. So when you give and receive gifts, 어른께는 to the elder, to the older person, 어른께는 두 손으로 using two hands, 물건을, object, item, should 드려야 합니다. So ang tamang sagot po dapat dyan is 드려야 합니다. Gets po ba? Because kayo po ang magbibigay sa elder because you are giving to the elder. 두 손으로 물건을 드려야 합니다. We should give to the elderly using two hands. Okay.